Good morning, my dear students. So, in the last class, we have finished with the chapter called as amines. In today's class, we'll start with the new chapter called as coordination compounds. My dear students, so the classes which are being done, make sure that you see the videos, and if you have any doubts, please do confirm or clarify your doubts so that the chapters which are covered, right? So those we may not get the time to again revise it. So if you have any doubts, now only you clarify it so that it will be easy for you. Then we go for the new chapter called as the coordination compounds. This is also very important and basic concepts in one chapter, right? So we'll see what are the different concepts involved in this, and some of the concepts are being deleted in this chapter. So you can go through the deleted chapters through the syllabus, which is sent in the group. We start with the chapter called as coordination compounds. So coordination compounds under N. A coordination compound, it contains a central metal atom or it may be an ion. Right? In a coordination compound, what is present? A central metal atom or it may be an ion surrounded by the number of oppositely charged ions or neutral molecules. So that means a coordination compounds consist of a central metal atom or it may be an ion which is surrounded by either positive charged or negative charged ions or it may be a neutral molecule. So those compounds we call it as what? Coordination compounds. So these ions or molecules are bonded, it should be are bonded to the metal atom or ion by coordinate bond. So the bond which is present in the coordination compound is coordinate bond. So you should remember it is represented by an arrow mark. So coordinate bond is indicated by an arrow mark, or it is also called as dative bond. So I think you might be remembering in the first year classes also coordinate bond or dative bond. They are termed as one only. So the type of bond present in the coordination compounds are coordinate bond. So the ions or molecules which are bonded in the metal atom are coordinate bond. So here we can see some examples of coordinate compounds, right? Potassium ferrocyanide. It is called as what? Potassium ferrocyanide. Now here you can see this is the central metal atom, right? So the atom, it may be a positive charge or negative charge surrounded by either the positive or negative or neutral molecules. So coordination compounds are the compounds in which the central metal atom, here Fe acts as a central metal atom, which is surrounded by either positive charge or negative charge or neutral molecules. So such compounds we call it as what? The coordination compounds, and the bond which is present here is coordinate bond. So it is potassium ferrocyanide, and this is potassium ferricyanide, and this is a cuprammonium sulfate. So here the central atom is the copper surrounded by the neutral molecules. Here ammonia is a neutral molecule. How do you say it as neutral molecule? We'll discuss as we go on with the concept. And it is sulfate is negative charge ion. So central metal atom is surrounded by either negative charge or positive charge or neutral molecules. So the compounds in which the central metal atoms are surrounded by the oppositely charged ions or neutral molecules, those are called as what? Coordination compounds. And the bond which is present in the coordination compounds are coordinate bond. Now, the coordinate compounds includes different types of compounds. So under that, we'll see the simple salts, right? So simple salts, as the name indicates, simple salts. So what do you mean by simple salts? These are the salts in which, upon dissociation, gives one cation and one anion. So salt ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, right? So salts which upon dissociation one the cation ಮತ್ತು ಒಂದು anion ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ those salts are called as what? Simple salts. So here you can see sodium chloride, this upon dissociation gives Na plus and plus Cl minus. So here one cation is present and here one anion is present. Similarly potassium chloride, K plus and Cl minus, and magnesium sulfate, Mg plus 2 and SO4 minus 2. So those salts which upon dissociation produces a cation and anions are said to be as what? A simple salts. So this is very simple one. Then comes the concept called as double salts. So ಏನಿದು double salts ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಅದ double, so it means two. It is mixture of two simple salts. So ಎರಡು simple salt mix ಆದಾಗ ಬರುವಂತ salt ಏನು ಕರಿತೀವಿ? Double salts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A double salt is formed between the two simple salts by either crystallization from a saturated solution of mixture of two. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ
ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟು. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದೇನು potassium sulfate, aluminum sulfate into 24 molecules of water. So that we call it as what? Potash alum. So hydrated potassium sulfate and aluminum sulfate, ಅಥವಾ potassium aluminum sulfates, right? So those mixtures we call it as what? Potash alum. So formula ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, potash alumದು K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24 molecules of water. This we call it as what? Potash alum. So potash alum ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಬಹುದು ಹೆಸರು, ಪಟಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right, which is also used commonly for purifying the water, right, purify ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗನ when we go for a barber, ಅಲ್ಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೈಕ್ ಕಲ್ಸಕ್ರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ potash alum. So its formula is K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24 molecules of water. And ammonium alum ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ NH4 twice Al2SO4 thrice into 24 molecules of water. This is called as what? Ammonium alum. And this I think you might be knowing, that is called as a Morse salt, right? So Morse salt andre it is a mixture of ferrous ammonium sulfate, FAS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So Morse salt ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರದ ಏನದು? FAS. What is FAS? Ferrous ammonium sulfate. So the formula is FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6 molecules of water. So it is commonly also called as Morse salt ಅಥವಾ FAS, ferrous ammonium salt. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್: potash alum, ammonium alum and Morse salt. And these double salts they dissociate into simple ions when dissolved in water. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂತಿರೋ ಆ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರೋಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4K ಪ್ಲಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ FeCN6, ಇದು 4 ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ 4K ಪ್ಲಸ್ FeCN6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್, FeCN6 4 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ double salts. So double salts are formed when there is a dissociation. Upon dissociation it forms what? Simple ions. So similarly ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು cupro ammonium sulfate ಒಳಗ, so it is your complex ion CuNH3 4 times plus 2 plus SO4 minus 2. So SO4 minus 2 is simple ion and this is your complex ion. So double salts upon dissociation gives simple ions or complex ions when dissolved in the water. Then we go for coordination compounds. So already we have learned, but specifically compounds, coordination compounds ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ a coordination compound contains a central metal atom. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ coordination compounds ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, there is presence of a central metal atom ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it may be an ion. So ಇಲ್ಲಿ Fe+2 Fe+3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, Cu+2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, surrounded by number of oppositively charged ions or neutral molecules. So ಇದರಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. These ions or molecules are bonded by coordinate bonds. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CO Cl2 NH3 4 times and Cl minus. ಈ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗ it contains what? Central metal atom. So which is the central metal atom here? So central metal atom is CO, right. ಇಲ್ಲಿ cobalt CO ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Cu+2 ಏನಂತ CO ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, cobalt ಇದು. This is the central atom and these are the ligands, ammonium molecules and chlorine molecules. So ಇಲ್ಲಿ ammonium molecules, these are nothing but your ligands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right. So ಇಲ್ಲಿ Cl2 ligand, right. So ಇದು ionizable ion, right. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತನಕ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here 4 it indicates what? Coordination number. So we will discuss about this. For time we remember. So central metal atom is cobalt, surrounded by the oppositely charged ions ಆಗಿರ್ಬೋದು, Cl minus ಆಗಿರ್ಬೋದು, or it may be a neutral molecule. So neutral molecules ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ NH3 is the neutral molecules, right. So these compounds we call it as what? Coordination compounds. So coordination compounds are the compounds in which the central atoms are bonded by oppositively charged. ನೋಡ್ರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್
or ions or neutral molecules. Those compounds we call it as what? The coordination compounds. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ರೈಟ್. ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ, the atom or ion to which a fixed number of ions or groups are bonded in a definite geometrical arrangement around it is called as what? Central atom or ion. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಆಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ NH3 ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. NH3 ಎಷ್ಟವ? 6 ಅದ. These 6 molecules of NH3 are bonded to what? CO, cobalt. So then this cobalt becomes the central metal atom. So these 6 ammonia molecules are linked with cobalt to form a particular geometrical shape. Ade ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, in which is in fixed numbers of ions or groups are bonded to a definite geometrical arrangement or around it is called as what? Central metal atom or central metal ion. So ಇಲ್ಲಿ central metal atom ಅಥವಾ central metal ion ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಬೇಕು? The number of atom ligands, so number of ligands ಏನಾಗಿರ್ತದ ಆ atom ಗೆ bind ಆಗಿರ್ತವ. It forms a particular geometrical shape. So that atom or central metal is called as what? Central metal atom ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ion ಅನ್ಬೋದು. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗ CONH3 6 3+. So ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಒಳಗ the cobalt is the central metal atom and NH3 ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ligand ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And here 6 indicates the coordination number of the compound. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಟು ವಿಚ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Central metal atom or central metal ions. Then we go for the next term called as ligands. Now this is very important terms. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Cl- ಆಗಿರ್ಬೋದು, Br- ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅದ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಏನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Ligands. Ligands are nothing but the ions or molecules which are bonded to the central atom through coordinate bond, right? And these ligands may be a neutral ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Cl- ಆಗಿರ್ಬೋದು, Cn- ಆಗಿರ್ಬೋದು, H2O, ammonia, these are neutral ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? So this may be positive, negative or neutral. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ K4 ಅದ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಫೆರೋ, ಸೈನೈಡ್ ಅದ. So ಇಲ್ಲಿ central atom is Fe, right? So it is surrounded by 6 molecules of cyanide. This is negative charge, 6 Cn- other. So this is bonded to the central atom. So the molecule or ion which is bonded to the central atom through coordination bond are called as what? Ligand. So ligand ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Cn- ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ K4 ಅನ್ನೋದೇನದ? It is the counter ion ಅಂತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Cl-, Br-, I-, NO3-. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, these are negatively charged, so hence these are example for anionic ligands.
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NH3, H2O, and there is one formula called as NH2, CH2, CH2, NH2. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಈಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್. In we go for the important concept called as classification of ligands. So ligands ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, it is bonded to the central metal atom which can donate one or more pair of electrons, right. So ಇಲ್ಲಿ ligands classification ಅಂತ, ligands is electron donating species. ನೋಡ್ರಿ already ಹೇಳಿದಂಗ ligands are the donating species to the central atom which has either it can donate one electrons, one pair of electrons, or two pair of electrons depending, right. So these are the electron donating species or ions or molecules bonded to the central atom in the coordination entity. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ligands in the ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ it can donate the electrons, ಅಥವಾ these are electron donating species ಎದಕ್ಕೆ towards the central metal atom, right. So these are called as ligands. These may be charged or neutral. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ligands are classified into following types. So first type ಯಾವುದು? ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಸಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಾರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಯೂನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯೂನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಸಿಂಗಲ್, ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ there are? One pair of electrons. So it is a ligand which has one donor atom and can form one coordinate bond with the central metal atom or central metal ion. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದ್ರೊಳಗ ಯೂನಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು? ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್? ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Br ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇದಂತೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2O ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ NH3 ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 5 ಅವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 3 ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದವ? 2 ಉಳಿದವ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2O ಒಳಗು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್, Br ಮೈನಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the ligands which can donate one pair of electrons to the central metal atom or ions and can form one coordinate bond, right. That is called as unidentate ligand. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದನ ಡೈ ಆರ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಅದ. ಸೊ ಡೈ ಅಥವಾ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ donate how many? Two donor atoms and can form two coordinate bonds with the central metal atom ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ EN ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ EN ಅಂತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್? CH2 NH2 CH2 NH2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ, ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಟಮ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ CO ಆಗಿರ್ಬೋದು, Fe ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್? Two pairs of electrons. So this is nothing but a ligand. So the ligands which donates two pair of electrons towards the central atom, it is called as what? Di ಅಥವಾ bidentate ligand. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ OX ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ COO minus COO minus. So this oxygen also forms a one coordinate bond and this oxygen also forms a one coordinate bond. So totally how many coordinate bonds? Two coordinate bonds. So two coordinate bonds under how many donor atoms? So two pair of donor electrons. So hence it forms a bidentate ligand. Apart from that, we have different examples here, right? With that, in a third type of a classification of ligands called as polydentate ligand. So polydentate ligand olaga, as you know that it can donate more than two pair of electrons towards the central metal atom. So these are the ligands which have several donor atoms and can form more than two coordinate bonds with the
central metal atom ಅಥವಾ central metal ion. So example is EDTA, right? So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದ್ರ full form ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. That will be the assignment for you. What is the full form of EDTA? So here you can see, so COOH, CH2, N, CH2, COH, and here CH2, CH2, N, CH2, COH, and COH. So here, what is the number of electrons donated? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So how many electrons are being donated so towards the central metal atom in case of EDTA? ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ what is the full form of EDTA? ಇಲ್ಲಿ EDTA ಒಳಗ how many pair of electrons are donated towards the central metal atom ಅಥವಾ how many coordinate bonds are formed by EDTA. So that is the one example. Apart from that, the next example is NH2, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2. ಇದು bond line structure ಅದ. What is the name of this compound and what is the number of electrons donated by these compounds? This is the next assignment for your my dear students. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ what is the structure of hexamethylene diamine? So what is the structure of hexamethylene diamine? So adu kuda bardu what type of ligand it is, how many electrons you can donate. So adara hesaru olagada. So let you try, later on I'll explain the concept. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದಿದೀವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್: ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, bidentate or didentate ligand, and polydentate ligand. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Thank you. Have a nice day.